வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மாரலஸ் கல்வி. நாம் இன்று காண இருப்பது Bio Botany 12th ஸ்டாண்டர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். பப்ளிக் எக்ஸாமில் நீங்கள் சென்டம் எடுக்கலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இன்னும் நீங்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இதை வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதுவும் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற போல்ட் லெட்டரில் போட்டிருக்கு, ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். அந்த மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக நாளை எக்ஸாம்ஸில் வரும். Give the names of the scientists who rediscovered Mendelism. What is called phytoremediation? Mention the names of enzymes required for genetic engineering. What are embryos? Pyramid of energy is always upright. Give reasons. கன்ஃபார்மாக நாளைக்கு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. How are microbial inoculants used to increase the soil fertility? What is melitophily? அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்? ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் pollen kit. Mention any two significance of ploid. Give the examples for micropropagation performed in plants. Write any two objectives of plant breeding. 2 மார்க்ஸ்லையும் கேட்குறாங்க, 3 மார்க்ஸ்லையும் கேட்குறாங்க, பார்த்துக்கோங்க. Differentiate biomedicines and botanical medicines. What is Somium? Give the types of synapses. Name the chemical used in gene transfer. Again, very very important. What is PAR? Differentiate primary introduction from secondary introduction. 2 மார்க்ஸ்லையும் கேட்குறாங்க, 3 மார்க்ஸ்லையும் கேட்குறாங்க. Next, what are the enzymes you can use to cut terminal end and internal phosphodiester bond of nucleotide sequence? What is co-evolution? What is myromecopily? Draw a pyramid from following details and name the type of pyramid. Quantities of organism are given. Hags 50, plants 1000, rabbit and mouse 250, pythons and lizards 150 respectively. Give definition for organic farming. Define multiple alleles. What is back cross? இந்த crossலேருந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டின் வரும். Define heredity. What is mean by myrmecopily? What are embryos? Define totipotency. What is mean by synonymous or silent mutations? What is mean by variation? What is vivipary? Give an example. What are tropophytes? Draw the diagram of relative contribution of greenhouse gases. Generally, human activities are against the ecosystem. As student, how will you protect the ecosystem? Differentiate biomedicines and botanical medicines. Very very important. Draw the diagram of pollen grains and label the parts. What is atavism? Explain it with example. Very very important. A detached leaf of Bryophyllum produces new plants. How? What is pseudocereal? Give an example. Name any one plant which acts as the indicator for SO2 pollution. B. Nitrate. Give the example for chemical mutagens. What is psychophily? Define crossover. What is electroporation? Define totipotency. இப்போ நம்ம most important 3 mark questions பார்த்துடலாம். What is genetic mapping? Write its uses. Or what is gene mapping? Write its uses. Give an account on cryopreservation. Distinguish between habitat and niche. How do forests help in maintaining the climate? Draw the structure of an ovule and label its parts. Very very important. Draw the diagram of any 3 different types of aneuploidy. Write any 3 advantages of artificial seeds. Again very very important. ஸ்டார் ரேட்டிங் தகுந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் நிறையா கொடுத்துருந்தானா கன்ஃபார்மாக அதை படிச்சுக்கோங்க. இதில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சருக்கும் நீங்கள் படிக்கணும். கன்ஃபார்மாக கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஃபுல் ஸ்கோர் எடுக்க முடியும்.
Give 3 examples of plants cultivated in commercial agroforestry. Write a note on heterosis. Write the economic importance of rice. Differentiate grafting and layering. Distinguish mound layering and air layering. List any 3 significance of ploidy. Give 4 examples of plants cultivated in commercial agroforestry. What are the materials used to grow microorganisms like spirulina? Very, very important. Write short note on biomonitoring. List out the functions of teptum. Teptum is dual in origin. Justify. இது ரெண்டுத்துல கன்ஃபார்ம் ஒரு क्वेश्चन நாளைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். What is the difference between missense and nonsense mutation? What do you know about the word PBR 322 or expand PBR 322? What is CCS? Expand SET and CCS. Name the humors that are responsible for the health of human beings. Mention the name of man-made cereal. How it is formed. Differentiate cladode from payload with example. Draw the diagrammatic structure of ovule and label its parts. What are the functions of teptum? Very, very important. Differentiate intine and exine. Very, very important. Distinguish mound layering and air layering. List any 3 significance of ploidy. Give 4 examples of plants cultivated in commercial agroforestry. What are the materials used to grow microorganisms like spirulina? Write short notes on biomonitoring. List out the functions of tapetum. Tapetum is dual in origin. Justify. இதெல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. Differentiate continuous and discontinuous variation. What do you know about the words PBR 322? Again இது பாருங்க, இது மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்க, அதனால உங்களுக்கு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் கொடுத்துருக்கேன். What are the endemic centers and endemic plants? Write any one example. Write the F2 ratio. Epistatic interactions given below. Dominant epistasis, recessive epistasis, inhibitor genes. Draw the neat label diagram of the structure of embryo sac. Write a note on apical movement. Write about fossil gene. Very, very important. Mention the hierarchy of ecological system. Again, very, very important. Which is called the king of bitters, depths of India, queens of spices. Now, we are going to move on to 5 more questions. Very, very important. Mention the following questions. 5 marks. Answer the following questions. What is single cell protein? Mention its applications. What are millets? What are its types? Give an example for each type. Bring out the inheritance of chloroplast gene with an example. Very, very important. Discuss the steps involved in microsporogenesis. Describe dihybrid cross. Write the advantages, disadvantages of BT cotton. 2 marks கேட்டால் நீங்கள் 2 பாயிண்ட் எதுனா போதும். 3 மார்க்ஸில் கேட்டால் 2 points 3 points எதுனா போதும். 5 மார்க்ஸில் சம்டைம்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் கேட்பாங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கேட்பாங்க. போத் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் 5 மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினை தவறாமல் படிச்சுக்கோங்க. List out any 5 morphological adaptation of allophytes. Define food web. Write the significance of food web. Give the characteristics of features of anemophilous plants. Explain the incomplete dominance with examples. Enumerate the anatomical adaptation of xerophytes. Give an account of an active principle and medicinal values of any 2 plants you have studied. Give a detailed account of parthenocarpy. Add a note on its significance. Differentiate incomplete dominance and codominance. Very, very important. Write the application of plant tissue culture. Again, very, very important. Or explain the basic concepts involved in plant tissue cultures. ரெண்டுத்தில் ஒரு கொஸ்டின் நாளைக்கு எதிர்பார்க்கலாம் கன்ஃபார்மாக. What are the king and queen of spices? Write their uses. Describe dominant epistasis with an example. Explain the types of succession. What is endosperm? Explain the types. Compare the various types of blotting techniques. Very, very important. நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. Write the global warming effect on plants. Global warming effect on plants. Again, very, very important. Explain the basic concepts involved in plant tissue culture. Enumerate the characteristic features of entomophilous flowers. What is 10% law? Explain with example. What are psychoactive drugs? Add the note marijuana and opium. Very, very important. Next, differentiate the structure of dicot and monocot seed. Suggest a solution to water crisis and explain its advantages. Explain chloroplast inheritance. List out the applications of biotechnology. Again, very, very important. நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Mention the anatomical adaptation of
xerophytes. What are the effects of ozone depletion? See, இந்த கொஸ்டின்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாளைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். நான் போகிற வீடியோஸை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னுடைய வீடியோஸ், நான் போட இருக்கிற வீடியோஸை கண்டிப்பாக பாருங்கள். அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், மார்க் வாங்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு மறக்காமல் யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு அது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் watching. All the best for your exam.